mamiriro akaita zvinhu kwezvinezvi ndekungoti president Cyril Ramaposa kuSouth Africa achasara asina option pane kuti achangoenda obva angonoconfronta mumwe wake kana kuti colleague wake president Emerson Mnangagwa, because mamiriro aita zvinhu izvo atoma 1 chaiwo handisi kuziva kuti zvinyatsofamba sei, because situation is very tense. Mukwanazi ari kudyawo gaka muSouth Africa imomo, pane nyaya dzizhinji dziri kuitika, nyaya dziri kutora nzvimbo, but tisataenda kuti tione kuti tinzwe kuti mukwanazi ari kuti muzoziva kuti chichi chakunyakonzeresa kuti Ramaposa azotanga kuti se kunoconfronta kuti anotaura naED. Nyaya iri panapa ndeyekuti pari kunzi zvoni South Africa face US sanctions. The bill introduced at US Congress to review relations in South Africa and sanctions. More politicians have passed through the US Committee on Foreign Affairs with majority support. The bill, known as the US South Africa Bilateral Relations Review, is 2025 HR 2633, calls for a comprehensive review of the relationship between the US and South Africa. It also seeks to identify South African government officials and ANC eligible for sanctions. The bill was introduced into Congress on April 3, 2025 by Republican Representative Ronnie Jackson, marking the first stage of the legislative process towards becoming law. Liberation movement in SADC have gathered to discuss what they view as the attack on liberation movement by Western powers. In an interview with SABC, ZANU-PF spokesperson Christopher Muchangwa said ANC should not be bullied by US. They must learn from ZANU-PF, which survived US sanctions for more than 2 decades. Ana Muchangwa vakutobuda nekutaurisa kwawo ikoko vakutoti musachikidzirwe, musabuliwe nevanhu ivava, dzidzai kuZANU-PF. I don't know kuti South Africa ingada kudzidza chii kuZANU-PF, because iye ZANU-PF ndio inofanira kutoenda ichitodzidza zvinhu kuSouth Africa. Why? In terms of zvese infrastructure development, economy chayo, tungoraramawo better life, zviri kungoita vana vayo zvacho, like health system yavo, everything is working properly. But kuZimbabwe it's a different story. But papanzi vanofana kudzidza for the past 2 decades nematamburiro aita maZimbabweans for the past 2 decades, obva vanzi vanoda kuti vaenda vanodzidza ikoko. So zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika zvichakonzeresa kakunetsana pamberi papa, because imi mndu vari kutotanga vari kuda kufurira munhu. Zvakafanira kuti munhu anokufurira kuita zvakaipa iye achiziva kuti mumwe wako chaiche anenge achitoti ngati munhu iye anenge ari chiko, anenge ari more like an enemy. But nyaya yandiri kuona iri kutaurika panapa, iri kupisa kweichasvika, ndakaitarisa inini, inyaya iri kubudana uye anonzi Kwanazi, ari kutaura kuti nyaya yese iri kuitika ndezvekupenga. So ndangojuma noone this ningirikini yese iri kuexplaina everything that is happening in South Africa. Na Mkwanazi ari kubatanidzira weekend Chivayo na Tagwire pa speech yake, ari kuti vanhu ivavo ari kuita vekubvuta. So the article yakamira kadai so: ZANU-PF lost its liberation status and become an international criminal organization. Like Mkwanazi, a South African law enforcement official who is serving the KwaZulu-Natal of South Africa, as the provincial police said in his report to the President of the Republic of South Africa. Mkwanazi writes that crime in South Africa involves international players from ZANU-PF and its president's office. The report went on to say big wings, ZANU-PF and the people who are said to be from the office of the Zimbabwean president are working with their counterparts in ANC to illegally move money, goods, minor into South Africa for exports to countries where individual ZANU-PF members are sanctioned not to do business into. In return, the Mnangagwa people will supplied untraceable military trained gunmen, e.g. ZANU-PF supplied gunmen who participated in KwaZulu-Natal ANC political killings. General Kwanazi writes, as much as people believe that criminals in most money transit robbing are ordinary South Africans, Kwanazi writes that he have evidence that they are servicing members of the Zimbabwe military ZNA. The KwaZulu-Natal Police General also said in that report that Zimbabwe is used in cleaning the dirty money from South Africa. Money laundering, the cleaning of dirty money from South Africa involves close associate of the Zimbabwe President Chivayo and Tagwire are named in that report. General Mkwanazi went on to say South African president should use the forthcoming liberation movement meeting to tell the Zimbabwe president that his government he had made crime in South Africa had to solve by supplying professional military trained criminals into the ready out of hand South African criminals environment. Mkwanazi describes ZANU-PF as no longer a liberation movement but a criminal organization busy making money for both ANC and ZANU-PF big wings. That's the issue. Mabutire eri kuita source kwa eri kubva nako eri kubva nevananza na Peter Jack
ndozvairi kuningina. So ndangojumana nethis article mamiriro yakaita pari kupisa pataura zvinhu zvakawanda wanda. Pari kunzi imimi vanhu vacho veZANU-PF dambudziko renyu kuti makuda kutongwavha muri unotengesa zvinhu zvenyu kunyika dzamakasanctionwa mopinda through South Africa mobva maexporta moita mari because muzoti mimi mabig wings makasanctionwa. And the same issue yekusanctionwa uchiona kuti muSouth Africa wo pane mabig wings imomo ANC vakarakashwawo nemasanction ya 50-50 ndo pari kuzobuda nemutsvango musatye for the past 2 decades tanga takadaidi takarohwa nemasanction but takakwanisa kusurvive. So you should learn from ZANU-PF and zive kuti chii chingadzidzwa from ZANU-PF iko zvine zvavakutotanga kuonerwa hakumanaka pachanetsa. Ende unoona kuti zvinhu izvozvo zviri kuitika zvichasvika pakuda kutotanga kutorovesa vanhu futi imimi maordinary ningini because mune muchinzi why musingatsure vanhu venyu kuti vasatipengere kunoko ndo nyaya yacho paichasvika pakunonetsa. And then the next thing iwe unongori innocent uri papo wakangozvigarirawo kana kuti wakangozcoola down ungori kana wakutosanganiswa nemambama wakunzi iwewe sei usingaudze hurumende yako kuti itikwanire, sei usingaudze hurumende yako kuti isapindire nyaya dzisiri dzemunyika dzayo. Iwe unongo wakangozvifambirawo musititi uri innocent because you know these people zvinoitika muno mumacitizens avo vanotenga nyaya zvinhu dzavasingaziva vakangonzwa kuti mimi vanhu venyu hurumende yenyu iri kudai vakatokuonai vanoona imimi vobva kuti mimi ndimi hurumende mimi. That's why uchiona kuti even government dzavo dzemuno dzinocontrolwa nemacitizens kuti vanotaura kuti hai zvatisi kuzvidedzi mvura chayo ikanzi yaenda zvisinganzwisike vanotonogarira vatanga kunetsa. Magetsi chaakangonzi angodzimwa zvisina dhiri. Ask anyone anogara muSouth Africa anokutaura kuti shamari panopiswa matai zvekukwete zvekutamba road dzinovharwa zvemahighway zvenyu zvese zvekuti kunzenze yeta highway tikuti trabablas takavhura hombe zviya zvine zvitaurwa nzi trabablas patrabablas muchimwa maendesa magetsi for example maendesa nzvimbo yakaita seGlenora inenge iri padhuze here uchaona kuti vanhu vanouya vanopa trabablas ipapo kutanga kupisa matai vakataura kuti magetsi adzimwe sei musina kutiudza zvisina notice. That's South Africa for you. Saka ipapo ndopari kunzi vanhu imimi vanzi mochidzidza kuti ZANU-PF South Africa inofanira kudzidza ZANU-PF inodzidza chii kudzidza kuti vanhu varamba vachinetseka nemushonga muzvipatara mari ichingotorwa nevanhu vanoluta zvigananda izvozvo because at the end of the day toziziva kuti vanhu vese vakanzi vakarakashwa nemasanctions burden inozova yaizongodzoka ichingonokandwa kuvanhu vanhu ndooneka chinyebero vanhu vakatanga kuluta kazvitenga masanctions acho chimwe chinhu chinoshamisira izvo hapana masanctions akarohwa maindividuals. That's the same situation vachananga kuti saka South Africa rohwa nemasanctions maindividuals I don't know kuti munozorepresenta kunzi ndimi nyika yacho inenge yanhingirikinwa sei. But inyaya iri kunetsa inoda kumbonyatsogarwa pasi tichiona tichitarisa kuti zvichasvika kupi because pachanetsa ipapapo. Inini ndatotaura pangu ndangosanganawo nezvandati ndikuzivisei kuti udzaiwo madhara enyu ikoko kuti aiwa munogona kuzotongomhanya South Africa haisi mahazi mafanis muchapa mhanya zvisingaite zviri very legendary kana kuti mucharohesa vanhu vanenge vasinakana nemhosva nenyaya yeunhuhwo yezvinhu zvekutaura. But before I disappear, I would want to let you know, guys, that those who are in South Africa, we should register a company over FNB business account. Usina work permit cannot start permit. Ziri is. You know what when announce Owen Education Research is the only one anoku register a company over FNB business account. Usina work permit cannot start permit. Saka iwewe usaswera uchivairirwa nomwe munhu kuti hauna bank account but iwe une passport. Aiwa, there's a way out. But Owen anokuitira anokuvhurira uri kwauri ikoko haunidi omboenda kwaari iwewe unongotora nhamba idzi ndatokusiyira pascreen obva wamufonera okuvhurira yako FNB business account yako company registration mumaoko zvinhu zvakutokufambira. Garai mambata roi mascreenshot ndoziva ndizva kuti mune hanganwa roi mascreenshot mutore nhamba idzo dzidzi mubate because mangwana muchazotitenda makuzobatsirikana zvinhu zvenyu zvaita sei zvakukufambirai.